is not the author of that document that the prosecution seeks to tender in through her, and she's therefore not the competent person to have it tendered as an exhibit. I've also considered the argument by the prosecution that the witness has testified to the processes through which the same was produced. Okero akomyewo mu kkooti. Olunaku lwa leero lubaddemu ebintu bingi. Number one, omuntu oyinza okugamba asomwa tusa okufa. Emmotoka ebadde ekuba reverse neetumira munnamawulire omu. Tujja kikonako mu maaso awo. Munaku lwe lumu tulabye nga Okero ali mu kaseera akazibu. Is between a rock and hard place naye nga aseka. Ka video kenkuzaire nga video etandika omulabye nga something is off. Nze nkola videos nyingi nga kaŋŋambe nkomerera Okero nga mukuba emisumaali, and I stand by that. I still think ayina okufacinga justice ku bintu bye yakola. I believe yakola ebintu bino ng'ategeera cause he had preconceived ideas. Yafumba omutwe n'ategeera bwenkola bwe nti I'll do this. Yeah. Naye there's an aspect gye mbadde nkoonako naye nga ngibrushing over. And I think it's high time we address it. Kye ndabye olunaku lwa leero, Okero is mentally ill. He is. Ayina ekikyamu ku mutwe. Tekijjaawo the fact that nti yazza omusango guno. Yes, he has an underlying mental health illness, but at the time of committing this crime, he was compos mentis. Byalaako yali abimanyi. Nti yafumba omutwe n'akuba pulaani. So you can't excuse him. Naye, the problem is there. Twalabako start, I think 2 months ago, nga bagamba nti 1 in 4 Ugandans are mentally ill. We have a system that cannot pick out people who are mentally ill. Yeah. We have a stigma mu ggwanga nti wogamba mental health illness, people think okuba mayinja. You're throwing stones, yeah. Exactly. We are looking at a classic example of a case chendowooza mu judgment yange kyendabona ku lwaleero. A case that was missed. Eyatuyita mu ngalo. Tekigenda kukoma wano. I think there are so many people like Okero nga bajja kukola ebikolobero bwe biti oba nga babikola and they get away. Yeah. Okero has something that's off. Ngentero bagamba eno si video ya kuwa muntu medical advice. We are not diagnosing anyone, but kyendabye olunaku lwa leero proved me right. Olabye omusajja nga tuli mu kaseera kazibu kanaku, but he's smiling. Kugamba he's emotionally dysregulated. Emotions ze teziconnectinga. Kyakulaga ku ngulu si kya feelinga munda. Kugamba emotions are not connected. Kibayita affect ngeri incongruent. Kugamba they are not in line. Omuntu wa bulijjo w'ofiirwa okaaba. Okukifuula simple, muli mu kuziika omuntu afiiriddwako omuntu we, instead of crying they're laughing. Okitegera nga balina ennaku mu mutima, but the emotions that come out za kuseka. So they are incongruent, tezimatchinga. That's what we witness today. Okay. Nkimanyi abantu bangi, of course eggwanga abantu tebeekuumira mu kumanya. People will say abadde aseka. No, abadde feeling a pain, but the emotion that came out was incongruent. The affect ja displaying does not match the situation or the occasion. This is an example of a mental health illness. It's sad. Nenga nkugambye, he did commit the crimes. At the time of committing the crimes, yali ategeera. He was saying, yeah. Because yakola pulani. If he didn't draw a plan, nachikola nga kiri random, you could have excused him n'ogamba nti yabikola because he's mentally ill, but he was compos mentis, he knew what he was doing, and he acted upon his will. Katanike video. It's not the author of that document that the prosecution seeks to tender in through her, and she's therefore not the competent person to have it tendered as an exhibit. I've also considered the argument by the prosecution that the witness has
testified to the processes through which the same was produced. Nze naawe twalabye ebintu bibiri ebyenjawulo. Nze engeri gye ndabyemu omwami ono yabadde aseka. Truthfully, that is my opinion bwe nakirabye. Nalabye video nka clip nga naawe bw'okalabye, but that's how I understood it. And that's how most people will see it. Yes, bwe mba nseka in most cases nkola kino. You get it? To me, that is laughing. Omwami ono bw'otunira amaaso ge bw'oba oseka, your smile reaches the eyes. That is a normal, genuine smile. Waliwo oluusi bw'obeera mu nnaku nnyingi nnyo n'omalira nga instead of crying omaliriza nga osese. Eyebeera nga plastic smile kanjiyite bwentyo eba tetuuka ku maaso. Omwami ono yabadde etuuka ku maaso. That's what I saw bwe nakitegedde. So nze nga nze sigenda kutwala that truth nti essaawa eno displaying mental health illness. Nze ngenda kinterpretinga ng'omuntu anyooma. Ngenda kinterpretinga ng'omuntu atatubalamu magezi. Ngenda kitwala ng'omuntu eyalabye abantu bano nabatudde just to listen to his case. Nagamba naye kati mwe mufaaki, you get it? That's how I will interpret it. That's how I'll understand it. 99.9% of us Ugandans tetwasoma mental health. Tetubimanyi. So togenda kutula once, it's going to really be very difficult okuvayo nogezako okunsomesa oba to convince me actually this man has a problem. And that's why it's missed. Tovolaba nti 1 in 4 are mentally ill. I totally get it. Naye anyway, in my own opinion, bwe nakirabye nti omwami ono, yes, nyiza okwagala okulowooza mental health, this and this and this, naye kukye nalabye yabadde nga atunyooma. He didn't see reason as to why we are even sitting down with all this. And then the other thing to think about, ono mwami yana ba lawyers. Ba lawyers si bantu basiru. All these things can be crafted. Evidence can be tampered with. Tuyinza okulwala omuntu n'alwera ddala n'omutwala n'emuddayo ne bamupima nga pressure eri waggulu. Kumbe it has been manipulated. Buli kimu tusobola okukimanipulatinga ne tufuna kye twagala. So there's also that other side nti this could have been staged. Well, have you heard Okello speak? Yeah, I did hear him on day 1. Speech here in normal? To me it sounded okay. No, it's not. It's not. Speech you Okello, number 1, he pressured. It's too fast. Chuvola bagamba, my lord. Of course, nakola video nga mogegenya, but I could see where the problem was. Okello's speech is off. Tulabyenga affect is off. Sa agenda mu details ezo. Confusing abakola ki? Nagama ina degrees. Fabata ina degree biri. Ne masters biri. Yes, sir. So Okello something is off. Ngai nagambe this video I'm not diagnosing him. I cannot do that. Nina license you're protecting. I can't do that. But Okello is mentally ill. In your opinion? In my opinion, I won't say the name here, but omuntu amanyi something is off with this guy. Lwakubanga inagambe yes yakola action, this is no, we shall not excuse him because yali ategera mu kaseera ako and he knows what's going on, but okalabanga ka creeping in kaitamu okuseka kankujukize weluka clip akatambula sikaina, but Okello something happens nakuba engalo ka behavior ye, he's emotionally labile. Exactly. His affect ja displaying waliwo shayi kituufu. Of course, since agenda mu details, but something is off. These are not things we see every day. Sigamba nti okera ku machano labo omuguwa eddalu oba omuntu ayina obuzibu ku mutwe ng'asala abantu out of the blue. Ate nga asoose najja n'ababuuzaako n'asasula kwegamba nga akoze plan ekintu kye nga yakibala dda. So kigenda kuba kizibu nnyo nze ng'omuntu owa bulijjo okitegeera nti ono omuntu buno obulwadde buyinza okuyitamu nti kulwaki mukali akaseera tebwalabika kulwaki bulabise kwano simanyi wache ngambo okitegeera ko stress eyinza omutriggering nga n'afuna episode. Me I still believe either balooya be bamusomedde ddiiru. Yes, kubanga leero njagala kulowooza ng'omuntu owa bulijjo. No science, no mathematics, just ng'omuntu owa bulijjo nti ono omusajja bamubalidde deal. Namugamba omanyi ensi yonna ekukyaye, ensi yonna ekutemera gwaki, kati teekawo kano so that abantu abamu abakategeera bagenda kyogerako, abantu abamu abakategeera bagenda ku exonerating bagambe bambi osanga, you get it. So nange bwe mbanga nze lawyer we, that's what I would say. Kubanga the easiest way of getting out of this
is to forge or to come up with a mental health illness. Now, sola kuvaine ngamba whether alina or batalina. Yeah. Because I have not talked to him. Like, simu. But you can see the mannerisms. So kulava eneisa y'omuntu. Yes, but regardless, you can't conclude. You can just give a thought or an opinion about it. Netusa kuvayo no chigumiza nti nze ngambi when you get it. So ngenda kusigaze no gap yange gamba nti there is a possibility nti bino byonna biruke tugezaako okufumba chi story okudiverting a few Ugandans okuba convincing anti ono guy mumusonyiwe instead of emyaka 10 mumweke emyaka 5 instead of emyaka 5 mumweko emyaka 5 something like that. That's my thinking. Of course, case chagena mass, we shall see so much before Friday. Chendo was now being realistic. I don't think Okero Banzo mteka Kalaba, they cannot. Because omusaba following. Yeah, of course. Wenzo gamanti evidence si area wonti nyingi. I don't know why. Tuli mungambo. We are on just witness accounts. Ne postmortem report yomusawo. Of course, proving what most of us suspected. Nti basala obulago, the siva, the carotids, and the jugulars. That's what happened. According to the stories that were on ground. Bajja kumusiba. But I don't think bagenda muteka Kalaba if that option was available. Because evidence, si eri awonti etiisa. I don't even think that option was available in the first place. Tomanya, maybe twanufunyeka surprise. Mukasera kano, we're following a story eno, n'abajulizi waliwo omukyala yazze nga byayogera tebikwatagana ng'agamba baali basatu Okero ayina looyo omulungi oyo omusajja wamuyitani Kavuma nyinza oba nkonfusinze erinnya but he's a very good lawyer. He's trying his level best nga we nabagamba nti either client we bamuwe sentence entono oba omusanga guwangule musajja mwogezi engeri gy'abuuzaamu ebibuuzo kwegamba akiruka from ntandikwa mpaka gye kiggwera na creating a doubt in the public. Mukasera kano ogenda ku platform nga TikTok gusoma comments. Ojja kulaba nga abantu beebuuza Okero yakikola. Because of the lawyer. Initially. Lawyer Musufu is a very, very fantastic lawyer. I was so impressed. Amanyi mukozeko ka research. He's a defense lawyer kwegamba abera mesango wejiti. Amanyi okusaawo embeera. Obakwatira ng'oli mu shit. Siri kumu advertising that, but you could see, you can see a competent person. Byakola bimanyi. Okero, maybe nso gamba yafuna luck nafuna lawyer omulungi lwakuba tagenda kukivaamu. Either way, bajja kumusiba. Event endala. Kunaku lwe lumu lwennyini emmotoka DMC ya government ng'ekuba reverse yatomedde omuvubuka. Ntegeddeko nti akola TikTok. I've seen this guy before. Of course, abera ku TikTok ng'avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu. So I've seen him before. Kyanaku nnyo ebintu nga bino ebigwa mu ggwanga because of his affiliations ku politics abantu bangi bamuvumye. It's sad. Yeah. Buli muntu akosa internet ali entitled ku ndowooza ye nenge gye bagidelivaringamu. So oli waavaayo nga ye afiiringa agenda kussaako embeera ng'emmotoka ekutomedde well and good. Kyanaku guy emmotoka yamucrashinze bu video buli ku internet butambula. Watch. Chanaku. Ka clip, I can't play it longer than that. Video YouTube is just taking it down. Emmotoka yegenda maaso nekkirira netomera omuvubuka nemucrashing. It's sad. It's a government car. I don't know when they last serviced it. Because ebintu nga bino emmotoka ngekuba reverse simanyi oba yakutuse. I don't even know what happened. But any car can stop. I know naye emmotoka nga bagiservicinga nga bagirabirira terina kukola kintu ekyo. Emmotoka I don't think bade bagiservicinga. Waliwo ekikyamu ekigibaddeko. Saagamba oba ekutuse. I can't even explain what happened. Yaganya okusiba. Anyway, by'emmotoka sibimanyi but something goes wrong. Definitely. Saagamba ku driver. Yeah.
because I would want to assume he's competent, kyakola akitegeera, It's sad. oba oluguudo kwe yabadde, oba emmotoka. Tekabadde steep nnyo, ogiraba? Kugamba etandika mpola mpola. It's like it gave way. Hawa amatala gakyayaga. Officer yawonye. So sad. Kyanaku nnyo. And so many people survived. Kubanga bw'omalayo ka video ako wabaddewo bannamawulire bangi. All those could have gone. Nalabye nga abantu bangi ndoza mu kaseera ako balowooza nti Guy afudde. Ne bamubiika including TVs ezimu. Naye we've seen a clip nga kigambibwa nti ali mulago. Akyali mulamu tanaba kufa. So abantu bangi of course baze ne bamubiika. Naye nkugambye internet, some people celebrated. Naye nze nganza I can't celebrate omuntu ayita mu mbeera bw'eti. It's wrong. But again, I can't stop someone from doing what they feel like doing. Maybe they have reasons of doing it, but the guy is still alive. Twalabye ka clip nga ali mu ambulance nga bamutwala, ne tulaba akala nga bamukola CT scan. Watch. Ka clip keeko mu kaseera kano at the point of recording this video akyali mulamu. Based on what we've seen ku internet, clips ez'enjawulo, and we pray Katonda amuyambe awone. He gets better. No one deserves to be going through such suffering. It was so bad. Naye, I still insist. Nzine motoka. They are poorly serviced. They are so old. Nga one MP afunye obukadde 10. Nga MP oyo ku bukadde obwo 10 agenda gattako obukadde 3 obw'emmotoka empya. Agenda ajjakola eki complaining nga emmotoka za government they can barely climb a hill. They can barely reverse nga tezikozinze harm. Kyanaku nnyo yinza okugamba nti omuntu ali innocent kate. Because right now akyali mulamu. Kate afiire mu bintu bino. So sad. Njagala ompe endowooza mu comment section wansi awo ku events zino ezaleero kooti Okero okujja mu kooti n'aseka. What do you think? Do you think it's intentional oba ono Guy ddala alina ekirwadde ky'omutwe nga mu kaseera kano kimukozesa ebintu nga bino? Ekyokubiri mpe endowooza yo ku mmotoka za government etomedde omuvubuka wa TikTok munnamawulire. Teeka endowooza yo mu comment section wansi awo. Tujja kulaba mu video eddako. Peace.